Welcome back to Mudra Classes Beta. I'm your commerce lecturer. Today I'm going to start one new topic. The topic name is final accounts. Okay, the topic name is what, Nana? Final accounts. Okay, is the topic name final accounts. Compulsory question you are going to get in the final exam for 20 marks. One question you get, no choice. Okay, so final accounts. What is final account? This is the fourth step or final step in the accounting, Nana. See, one time I will show you. In previous class also I explained accounting cycle. In accounting cycle, first we will prepare journal entries. Okay, from after preparing journal entries, we will prepare ledger accounts. These journal entries will post in the ledger accounts. After preparing ledger accounts, we will prepare the trial balance. After preparing trial balance, finally we will prepare final accounts. These final accounts is also called financial statements. Okay, these final accounts is also called what, beta? Financial statements. Okay, these final accounts is also called financial statements. Okay, so this is the fourth step, and fourth step are the last step in the accounting, Nana. So what is final accounts? Compulsory you are going to get one question for how many marks? 20 marks. Okay, what is final accounts? First of all, see, I will tell you. As a proprietor of any business, proprietor means owner. As a owner of any business, owner wants to know whether he got profit or learn during the particular period. See, ఓనర్ ప్రతి బిజినెస్లో ఓనర్కి ఒక కుతూహలం ఉంటుంది. ఏంటది? అరే, నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నా, మరి నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిన బిజినెస్లో కనుక్కోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, టు టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఈ ఓనర్ గాట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. Okay, we will prepare the final account. That is the main intention. Why we will prepare accounts? Why we will maintain the accounts? Because of to know whether the particular period we got profit or loss and what is our financial position. To find out that we will prepare the final account. So ఎందుకు మనం అకౌంట్స్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నానా? మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని కనుక్కోనికనే మనం ఇది చేస్తాం మెయిన్. అండ్ మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉందని కనుక్కోనికే. సో ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్లీ on 1st April accounts are starting, Nana. Okay, when it will close? 31st March of next year. 31st March of next year. For example, I will tell you. When your schools or colleges will start. Generally every year 1st June or 12th June it will start. Okay, 1st June or 12th June it will start. When it will close? Next year 31st March or 31st March or April 30 it will close. Okay, similarly this is your academic year. Okay, every year 12th June or 1st June the colleges or schools will start, and when it will close? Next year 31st March or April 30 it will close. This is the procedure every year we are following. Similarly, when the accountant will start accounts, Nana, every year 1st April they will start. For example, 1st April 2020 they started accounts. When it will close? They will close on next year 31st March. That is, this is 20 year. What is the next year? 21st. So this is called 20 and 21 academic year or 20 and 21 period. Okay, so this is called financial period. This is called what, beta? Financial period. So for this financial period we will prepare the accounts. So 1st April నాడు ప్రతి సంవత్సరం అకౌంట్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అకౌంట్స్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతాయి నాన్న? 31st March నాడు అకౌంట్స్ ఎండ్ అవుతాయి. సో ఈ 1st April నుంచి 31st March వరకు మనం ఏదైతే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తామో దాన్నే ఏమంటారంటే ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ అంటారు అన్న, లేదా ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ అని అంటారు దీన్ని, ఈ టైంని. ఓకేనా? సో వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్, నానా? 1st April. When it will close? 31st March. You have to remember. Okay, so generally every accountant will prepare accounts, will close the accounts on 31st March. That means on 31st March generally we'll try to prepare the, we'll close the final accounts. Now that day we will prepare the accounts. Okay, in these final accounts totally we had to prepare 2 accounts and 1 format. These final accounts totally we had to prepare 1 account and 2 formats. See, 1 trading account we will prepare, 1 profit and loss account we will prepare. These 2 are the accounts. So these 2 accounts we have to prepare in the final accounts 20 marks problem, Nana. So one is trading account, second one is profit and loss account. After this we have to prepare one more account, that is balance sheet. Okay, this is not an account, this is the statement. See, in trading account and profit and loss account, here I written debit and credit.
Here also I written debit and credit, but in the case of a balance sheet we will not write here debit and credit. Okay, here we will write, we will call it as a right side, we will call it as a asset side, and left side we will call it as a liability side, not debit and credit. Remember, important point, this is not a account, this is a statement. Balance sheet is not an account, it is a statement. That means during a particular period, okay, how many assets we have, how many liabilities we have, we will know, nana. That's why it is called a balance sheet statement. Okay, balance sheet అనేది ఏంటన్నా, దీన్ని స్టేట్మెంట్ అంటారు, అకౌంట్ అన్నారు. దీనికి డెబిట్ క్రెడిట్ అనేది ఉండదు. దీనికి అసెట్ సైడ్ లైబిలిటీ సైడ్ అంటారు, రైట్ సైడ్ అసెట్ సైడ్ అంటారు, లెఫ్ట్ సైడ్ లైబిలిటీ సైడ్ అంటారు. ఓకేనా, ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల పర్టికులర్ డేట్ నాడు, ఏదైనా ఒక డేట్ నాడు మనకి ఎన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లైబిలిటీస్ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది. అందుకోసం అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ we will find out, we came to know how much profit we got, how much loss we got, came to know in the profit and loss. Okay, now I will explain you what are the items will come in trading account. Now I will explain to you better. So here I will write trading account heading, trading account. Okay, trading account heading I will write here. For your purpose I will do one small change. I will draw the table in down so that you can able to see clearly. So the heading you think. So here I will write trading account heading, trading account. Okay, now you are able to see clearly. So here we will write credit, and here I will write debit, and this is particulars. The rupees, particulars, and rupees symbol. Okay, right here trading account I will write also in capital letters so that you can understand clearly. So this is the first account, this is the first account in the final accounts. Okay, so what are the items will come, you have to remember in the trading account. So in trading account credit side, what is the first item, nana? Trading account credit side, the first item is buy sales we will write. Okay, how much goods we sold during the particular period. For example, from 1st April 2022, 1st April 2022 I will write down here. From 1st April 2022 31st March of 2021. Okay, during the 1 year how much goods we sold, we will write trading account credit side. Trading account credit side we will write, nana, in inner column we have to write, this is also an amount column, this is also an amount column. Beta, just a minute, just a minute beta. So this here two amounts column we will write here so that you can understand it clearly. Particulars, here also I will draw two amount columns. Now let's see. So what are the goods sold, we will write here. For example, 5 lakhs goods we sold during the year, so we will write here trading account credit side. Who is current year మనం ఎన్ని సైసి 1st April నుంచి 31st March వరకు ఎంత గూడ్స్ అమ్మాం మనము, అది మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాము. సో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ హౌ మచ్ గూడ్స్ we sold, we will write here. Okay, so for example I sold 5 lakhs goods, so I will write here 5 lakhs goods less sale return, less sale return. For example, total 5 lakhs goods I sold. In that 5 lakhs goods, some goods are returned because of damaged goods. One customer returned goods because he received damaged goods. So for example 20,000 goods return given to me, so that 20,000 we have to deduct from this 5 lakhs. 5 lakhs minus 20,000, 5 lakhs minus 20,000, 4 lakhs 80,000 we have to write outer column. నాన్న ఇది అర్థమైందా? టోటల్ మనం అమ్మిన గూడ్స్ 5 lakhs. వాట్ ఈజ్ సేల్ రిటర్న్? సేల్ రిటర్న్ మీన్స్ మనం గూడ్స్ అమ్మిన తర్వాత అవి డ్యామేజ్ ఉన్నాయని చెప్పి మనకి రిటర్న్ ఇచ్చేశారు. ఎగ్జాంపుల్,
సో, ఆ డ్యామేజ్ ఏదో ఒక రీజన్‌తోని రిటర్న్ ఇచ్చాడు మనకి. వానికి లూజ్ అయిందనో, ఇప్పుడు బట్టలు తీసుకున్నాం. బట్టలు లూజ్ ఉన్నాయనో, టైట్ అయిందనో, ఇంకేదో రీజన్‌గా వాని కలర్ నచ్చలేదనో ఏదో కారణం చేత వాడు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాడు మనకి. ఆ రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చాడో అది మైనస్ చేయాలి. 5,00,000 - 20,000, 4,80,000 ఔటర్ కాలమ్‌లో రాసుకోవాలి. ఇవి 2 అమౌంట్ కాలమే. సో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్నర్ కాలమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఔటర్ కాలమ్. దీస్ బోత్ ఆర్ అమౌంట్ కాలమ్ బేటా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్నర్ కాలమ్ and this is called outer column. First amount column is called inner column, second amount is called outer column. So here also first amount column is inner column, second amount column is outer column. Okay. So one more item will come in trading account credit side, that is closing stock. By closing stock. Closing stock. Okay, what is the meaning of closing stock? On 31st March 2021, for example, end of the period on which day you are preparing accounts, that day how much goods were unsold, that was otherwise how many goods are there in your godam, that is called closing stock. Closing stock ante మనం ఏ రోజైతే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఆ రోజు మన గోదాంలో అమ్మకుండా మిగిలిపోయిన గూడ్స్ ఏవైతే ఉంటావో దాన్ని అన్సోల్డ్ స్టాక్ అంటారు. లేదా సింపుల్ చెప్పాలంటే మన గోదాంలో ఎన్ని గూడ్స్ ఉంటాయో దాన్ని అన్సోల్డ్. ఓకేనా? అన్సోల్డ్ స్టాక్ అంటే అర్థమేనా? మనం అమ్మకుండా మిగిల్చేసిన గూడ్స్, అమ్మకుండా మిగిలిపోయిన గూడ్స్. నా దగ్గర 10 నాకు టీవీ షోరూమ్ ఉందనుకోండి. నా దగ్గర 10 టీవీలున్నాయి. నేను 6 టీవీలు అమ్మేసిన. ఇంకా మిగిలినయి ఎంత? 4 టీవీలు. దాన్నే అన్సోల్డ్ స్టాక్ అంటారు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ వన్ షోరూమ్ బేటా. టోటల్ 10 టీవీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై షోరూమ్. సో ఐ సోల్డ్ 6 టీవీస్ బేటా. సో హౌ మెనీ లెఫ్ట్? 10 - 6, 4 టీవీస్ ఆర్ left. That 4 TVs are called unsold stock. So our closing stock. So that closing stock, how much goods during the year is closing stock? We have to write. For example, 1 lakh. Okay, right. The only 3 items will come in trading account credit side. You have to remember. Trading account credit side only 3 items will come, Nana. You have to remember. Trading account credit side, how many items will come? Trading account credit side only 3 items will come. uh, sales return, closing stock. Okay, then what are the items will come trading account debit side? Trading account debit side, first item will come to opening stock. To opening stock. Okay, to opening stock. For example, 1 lakh rupees, write down here. Okay, opening stock. What is the meaning of opening stock? On 1st April 2020, when I open the accounts, how much stock is there in my godam? That is called opening stock. Opening stock ante నేను accounts open చేసిన రోజు నా దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఉంది, అదే opening stock. What is the meaning of stock? Which goods I am selling in the business, that is called stock. స్టాక్ అంటే అర్థమేనా? బిజినెస్లో నేను ఏ వస్తువు అయితే అమ్ముతున్నానో దాన్నే స్టాక్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ సేలింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్. వాట్ ఈస్ మై స్టాక్? మొబైల్ ఫోన్స్. I am selling clothes. What is my stock? Clothes. I am selling watches. What is my stock? Watches. If I am selling electronic items, what is my stock? Electronic items. Stock అంటే మనం ఏ వస్తువు అయితే అమ్ముతున్నామో దాన్ని స్టాక్ అంటారు. What is the meaning of stock beta? Which item we are selling in the business, that is called stock. So here now you understand what is stock, everything. Okay. So opening stock, at the time of opening of accounts, how much stock we have, that one we will write here. What is the second item in trading account? Two purchases. During the year, how many goods we purchased? During the year, how many goods we purchased? We have to write in inner column. Current year, from 1st April నుంచి 31st March వరకు ఎన్ని గూడ్స్ మనం కొనుక్కున్నాము అవి ఇక్కడ రాసుకుంటాము. ఎగ్జాంపుల్ 6 lakhs rupees. During the current year, how much goods we purchased? That goods cost we will write here, 2 purchases. Okay. See, when we are purchasing some goods, there may be a defective chances of getting defective goods. That defective goods we will return. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్చేజ్ రిటర్న్. సీనా దసరా వస్తుంది, దసరాకి మనం బట్టలు కొంటాము, కొన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డ్రెస్ వేసుకొని చూస్తే టైట్ అయిందో లూజ్ అయిందో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, కలర్ నచ్చలేదో, డ్రెస్ చినిగిపోయి ఉండడం ఏదో ఉంటుంది, మళ్ళీ షాప్కి వెళ్ళి వానికి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్చేజ్ రిటర్న్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్చేజ్ రిటర్న్. పర్చేజ్ రిటర్న్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ పర్చేసింగ్ ద గూడ్స్. Okay, if you saw any defective in that goods, we will return that good. That is called purchase return. So credit side we have to write 2
purchase return to purchase return. Okay, for example, purchase returns given only 10,000 rupees. So 6 lakhs minus 10,000, 5 lakhs 90,000, we have to write outer column. Okay, so trading account debit side, first three items place is fixed, that is opening stock, purchase, purchase return. These three places are fixed, you cannot change these places, this is fixed. Okay, now what are the items will come after this? After this item, some purchase expenses will write, Nana. Some purchase expenses we will write here. So this is the heading. This is a heading. Purchase expenses ante goods purchase చేసేటప్పుడు అయిన expenses ఏమేమి అవుతాయి goods purchase చేసేటప్పుడు అయిన expenses. Purchase expenses means what beta? What are the items when we are purchasing the goods, what are the expenses we met, that is called purchase expenses. So I am not writing heading here because of place is not convenient. So I will write directly items. What are the items we will spend while purchasing the goods? So the first item we will write here is to carriage. What we will write, Anna? First item, to carriage or to cartage. One more item will come, right? What are the items will come? First of all, I will write, afterwards I will explain to you better. Custom duty, no problem. Import duty, to clearing charges, to custom duty, import duty, clearing charges, to octroi, to wages, to gas and coal, to heating and lighting, to water charges. Okay, let's see one by one, I will explain to you. Let's see one by one, I will explain to you better what are the items will come. Okay, so the first item is here, I written carriage and cartage. Here I written carriage and cartage. What is the meaning of carriage and cartage, Nana? Carriage or cartage both are same meaning, that is carriage or cartage both are having the same meaning, that is transport charges. That is transport charges. Simple, I will tell you better. Auto charges you can write as a auto charges. These are the transport charges. Okay, auto charges. So carriage or cartage means nothing but auto charges. That means I am purchasing goods from Usmanganj, or I am purchasing goods from Begum Bazaar and I am selling in Dilshuk Nagar, Okay. So when I am purchasing goods from Begum Bazaar or Usmanganj and I am bringing goods from Begum Bazaar to Dilshuk Nagar, how we will bring, Nana? We will hire one auto or we will hire one truck. Okay, so that truck expenses is called carriage or cartage. That auto expenses or truck expenses is called carriage or cartage. Okay, first thing you have to remember. Next one is freight. What is the meaning of freight? When I am bringing goods from another country like Australia, America, South Africa, from any other countries, when I am bringing goods, how the goods will come? There are two chances. One is by aeroplane, second one is by ship. Okay, if you are bringing goods from aeroplane, that is very costly. Okay, so many goods are transporting in the ship because of less charges compared to aeroplane. So when goods are coming from coming by ship from other countries, we have to pay return some amount to the ship owner. That is called freight. Bus charges, bus charges, train tickets, how we are purchasing,
Similarly, when goods are bringing from one country to another country, we have to pay ship charges, that is ship transport charges, that is called freight. Freight means what, Nana? Simple freight means ship transport charges. You have to remember ship transport charges. You have to remember beta. See, this all format you have to remember in your mind. This all formats you have to remember in your mind. For example, if I ask you who are staying in your home, మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటున్నారు అని చెప్పి నేను అడిగినాను అనుకో, వాట్ యూ విల్ సే? మై ఫాదర్, మై మదర్, మై బ్రదర్, మై సిస్టర్ అండ్ ఐ, టోటల్ 5 members we are staying in my family. Like that you will give immediately answer. When I ask you who are staying in your home means, you will give answer immediately without hesitating, without fearing, without any problem. You will give immediately answer, my father, my mother, my brother, my sister and I, total 5 members are staying, without any hesitating. అంతే కదా. మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటున్నారు అంటే మీరు డౌట్ పడతారా? మా ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటున్నారు అని అడిగిన వరకు నేను, మా నాన్న, మా అమ్మ, మా అక్క, మా తమ్ముడు, మా చెల్లెలు అని ఇట్లా ఇమ్మీడియట్‌గా చెప్పేస్తాం. మనం ఏమైనా తడబడతామా అక్కడ? ఏమైనా డౌట్ పడతామా? మా అన్న మా ఇంట్లో ఉంటాడా? ఉండడా? మా నాన్న మా ఇంట్లో ఉంటాడా? ఉండడా? అని డౌట్ ఉంటదా మనకి? ఉండదు. ఇమ్మీడియేట్‌గా చెప్పేస్తాం ఎవరెవరు ఉంటారంటే. సో, సిమిలర్‌లీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ ద ఐటెమ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, యూ హావ్ టు గివ్ ఆన్సర్ ఇమ్మీడియేట్లీ. యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్వేస్ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఐటెమ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, యూ హావ్ టు రిమెంబర్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఫైనల్ ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్‌లో ఏమేమి వస్తవి అనేది నీకు మైండ్‌లో గుర్తుండాలి. ఎలా గుర్తుండాలి అంటే, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలాగైతే మనకు గుర్తుంటారో, సిమిలర్‌లీ అదే విధంగా మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ గుర్తుండాలి. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్? నేను చెప్తాను చూడండి. చదవాలి, సింపుల్, ఏం లే. ఇప్పుడు నేను మీనింగ్ చెప్తున్నా, ఆ మీనింగ్ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఇవన్నీ చదువుకుంటా పోవాలి. ఎలా గుర్తుండాలి సార్? నేను చెప్తా. చూడండి, నేను బోర్డ్ దిక్కు చూస్తలేదు, మీ సైడ్ చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తా చూడండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, లెస్ పర్చేజ్ రిటర్న్, carriage, cartage, freight, custom duty, import duty, octroi, wages, okay, gas and coal, eating and lighting, water charges. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా వస్తాయి నాన్న బోర్డు మీద రాయనివి. ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ శాలరీ, వర్క్ మేనేజర్ శాలరీ, ఓకే, ఫ్యాక్టరీ ఇన్సూరెన్స్, ఫ్యాక్టరీ రెంట్, okay, miscellaneous expenditure, manufacturing expenditure. So trading items debit side, these items will come. Trading account credit side, sales, less sales, return, closing stock. Like this you had to say when I ask you, okay, without any hesitating. నేను అడిగినప్పుడు ఈ విధంగా చెప్పగలగాలి మీరు. నేనేం కాదు, ఎవరు అడిగినా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏమొస్తాయంటే టక్క 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 టక్కన చెప్పగలగాలి. వెన్ ఐ ఆస్క్ ఎనీ పర్సన్ వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఆన్సర్. హౌ టు నో, హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు నో దిస్ వన్? యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 5-10 minutes ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 5-10 minutes. ప్రతిరోజు ఒక 5-10 నిమిషాలు ఇవి చదువుకోవాలి. లేదు ఒకే రోజు హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుకుంటాం, ఈరోజు హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుకుంటాం, రేపు మర్చిపోతాం మనం, ఓకేనా? సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఒక 5-10 minutes చదవాలి, మళ్ళీ ఆ రోజు గుర్తుంటాయి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మర్చిపోతాం, మళ్ళీ 5-10 minutes చదవాలి. అట్లా డైలీ ఒక 5-10 minutes చదివితే నీకు ఐటమ్స్ గుర్తుండిపోతాయి, ఓకేనా? ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 5-10 minutes నానా, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్, ఓకే? సో see, what is freight means? Ship transport charges or ship charges. Next one, custom duty, import duty. Here duty means nothing but tax. Here duty means nothing but what, nana? Tax. I will tell you meaning also. Here custom duties or import duties. Here duty means nothing but tax. Duty means nothing but tax. What is custom duty? What is import duty? When we are bringing goods from other countries, when we are purchasing goods from other countries, when goods are reached to, how the goods will come from other countries, nana? Only two sources. One is, if you are bringing goods from aeroplane, aeroplane, where it will land? It will land in the airports, okay? If you are bringing goods from by ship, where the ship will land? Seaports. So there are two places goods are coming from other countries, that is airport and another one seaport. When your goods are coming from other countries, there are customs officers, nana. There are customs officers in airports and seaports. There are customs officers. They will collect some taxes when you are bringing goods from other countries. They will collect some taxes when you are bringing goods from other countries. That is called custom duty and import duty. So when you are bringing goods from other countries, when you are bringing goods from other countries, when you are bringing goods from other countries, okay, these customs officers will charge some tax
we have to pay some tax to the government, that is called custom duty or import duty. When you are purchasing goods from other countries, that is called importing, that's why it is called import duty. Okay, I hope you understand. So remember that one, tax. Next one, clearing charges. What is next one, beta? Next one is clearing charges. What is the meaning of clearing charges? Clearing charges means, clearing charges means when goods are coming from Australia to India, example, okay, how does what will happen, what is the procedure? First of all, do you know customs officers, they are wearing white cap, white dress, white shoes, okay, like I will tell you, like police, nana, how the police SI constable will see in the outside in our society, similarly they are white dress police, okay, they are white dress police, they are called customs officers. Their duty is to collect tax from whatever goods are coming from other countries. If anyone doing smuggling, they will caught them and they will keep in the jail, like that their duty. So when goods are coming from other countries, the customs officers with labor, they will first they will import the goods, whatever goods are coming by ship, they will keep in the godam, beta. Whatever goods are coming by ship, that goods they will keep in the godam with the help of the labor. Okay, so after keeping goods, which goods after keeping goods in the labor, sorry, after keeping goods in the warehouse, that is storeroom, they will call to the owner, whoever purchased that goods, they will call to the owner. Okay, so for example, I purchased goods from Australia, so they called me, after 3 days I went to seaport, nana, and that customs officer will ask to me some money. Why? Because of charges, because 3 4 days they they protected my goods with sun and with rain. Okay, though protected my goods, they kept in the godam. For that purpose, they will ask some amount, that is charges per day at 1,000 rupees, like that. Example I am telling you. So how many days I kept in the godam? 3 days. So for 3 days, 3,000 rupees I have to pay, like that they will ask. That is called clearing charges. After paying the charges, we can collect money. So that is called clearing charges, nana. So you can understand here, godam charges or warehouse charges. Okay, this is called godam charges. You have to understand the meaning of the word, so that you can able to remember easily. Here you have to understand the meaning of the word, nana, so that you can able to remember easily. So clearing charges means nothing but godam charges. Clearing charges means nothing but what, beta? Godam charges. Okay, next one, octroi. What is the meaning of octroi? Octroi means city entrance tax. Octroi means what, beta? City entrance tax. When goods are, octroi means what, beta? City entrance tax. When goods are coming to city, when goods are entering in the city, there are government arranging some check post there. Okay, you have to pay some tax to the government to enter into the city, that is called city entrance tax. That is it, that's name is octroi. For example, this is our Hyderabad city, this is Hyderabad city. Okay, from north, from south, from east and west, we have roads to enter the Hyderabad city. Okay, so when you are entering city from Warangal, when you are entering city from Warangal to Hyderabad, okay, when you are entering city from Warangal to Hyderabad, this is different city, Hyderabad is different city. This entrance place, they will, government will keep some check post, nana. Okay, in that check post, these trucks, water, this octroi is applicable only to the transport vehicles only, not all vehicles. This octroi will applicable only to the transport vehicles like lorry, trucks, okay, autos, TCMs, Eicher. For trucks only, this octroi duty will applicable. When these trucks are entered in the city border, these trucks want, if they want to enter in the city, they have to pay some tax to the government, that is called octroi. So in simple words, we can say octroi means city entrance tax. If you want to enter the city, you have to pay some tax, that is called city entrance tax. Afterwards, wages means for labor. Labor are unloaded goods from ship.
Labor are unloaded goods from ship, are loading goods to ship, so we have to pay some amount to the labor, that is called wages. So when goods are unloading or loading into the ship, we have to pay some amount to the wages, that is called wages. That for that means for wages, because of they unloaded the goods, unloaded the stock, we have to pay the stock wages, we have to pay the money. వేజెస్ అంటే అర్థమేనా? పని చేసినందుకు లేబర్కి ఇచ్చే డబ్బులు. వాళ్ళు షిప్లో నుంచి గూడ్స్ కిందికి దింపారు, లేదా షిప్లోకి గూడ్స్ ఎక్కించారు, దానికి మనం డబ్బులు పే చేయాలి, దట్ ఈస్ వేజెస్. Next one, gas and coal. What is the meaning of gas and coal? See, in some factories, in some companies, they are using gas to welding the goods or welding the furniture, whatever it may be, welding the stools like that, or for any purpose they will use that gas and coal. For burning any items, we will use the coal in some factories. So that gas and coal. And heating and lighting. Lighting means lights, nana, you know, tube light lighting. So in factories we have required so much light, for that lighting charges and eating charges. In plastic chairs, do you know the plastic chairs, fiber chairs, how the fiber chairs will prepare? ఓకే, ఫైబర్ చైర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు? ఇరిగిపోయిన ఫైబర్ చైర్స్ కూడా కొంటుంటారు. ఎందుకు కొంటారు? ఆ ఇరిగిపోయిన ఫైబర్ చైర్స్ని తీసుకెళ్ళి ఒక పెద్ద కంటైనర్లో కింద మంట పెట్టి దాన్ని ఈచ్ చేస్తుంటారు నాన్న. సో ఎప్పుడైతే ఒక కంటైనర్లో కింద మంట పెట్టి ఈచ్ చేస్తుంటారో అందులో ఇరిగిపోయిన ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అన్నీ వేసేస్తుంటారు. ఆ ఇరిగిపోయిన ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అందులో వేసేసరికి అవి కరిగిపోతాయి. కరిగిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఆ కరిగిపోయిన వాటిని మళ్ళీ వాళ్ళు గరం గరం ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫామ్లో అయిపోతుంది. అవి కరిగిపోయిన తర్వాత వాటితోని మళ్ళీ కొత్త చైర్లు, కొత్త ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ తయారు చేస్తుంటారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఫర్ దట్ పర్పస్ దే రిక్వైర్డ్ ఈటింగ్ అండ్ లైటింగ్. అండ్ వాటర్ చార్జెస్, యు నో, ఇన్ ఎవ్రీ ఆఫీస్ దెర్ ఆర్ సమ్ వాటర్ చార్జెస్. Okay, water is required for drinking, washing, everything. And not only these items, some other items will also come in trading account debit side, that is factory related any item, beta, factory related any item like factory rent, factory manager salary, work manager salary, gas and coal, heating, what will come, nana? Factory rent, factory manager salary, work manager salary, factory insurance, okay, factory manager salary, like these expenses also is there. Okay, I will tell you which page number. This is page number 246 from accountancy textbook. If you see the page number 246 in accountancy textbook, you can able to know what are the items will come. But remember, always these items you have to remember in your mind. If you want to get 20 out of 20 marks for this problem, you have to recognize these items always. It is very easy. You have to learn 10 minutes every 5 to 10 minutes every day, that is enough. Okay, ఈ రోజు మనం 5-10 మినిట్స్ చదువుకుంటాం నాన్న, ఈ రోజుకి వచ్చేస్తుంది, రేపు అడిగితే నేను మర్చిపోతాం. మళ్ళీ రేపు 5-10 మినిట్స్ చదువు వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ఒక 1-2 డేస్ రోజు మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, మళ్ళీ 5-10 మినిట్స్ చదువు. అట్లా డైలీ ఒక 5 to 10 మినిట్స్ చదివితే ఒక 1 వీక్ చదివితే నీకే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో వెరీ వెరీ ఈజీ. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ like your family members. Okay, example I will tell you. Trading account debit side, opening stock, purchases, purchase return, carriage, cartage, freight, custom duty, import duty, octroi, wages, factory rent, factory manager salary, work manager salary, gas and coal, heating and lighting, water charges. ఈ విధంగా చెప్పగలగాలి. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సే. సో రిమెంబర్ ఆల్వేస్. నువ్వు ఇలా ఎప్పుడైతే చెప్పగలుగుతావో అప్పుడు ప్రాబ్లం ఈజీగా చేయగలుగుతావు. ఇది చెప్పనీకుంటే రాకుంటే ప్రాబ్లం చేయలేవు. సో రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్, నానా. సో with this I am going to close this session. In next session I will explain to you what are the items will come in the profit and loss account and balance sheet. Okay, thank you.